Today we'll discuss a simple chapter that is plant kingdom. Okay, now, in the plant kingdom we discussed about the introduction of the plant kingdoms and algae, bryophytes and pteridophytes. So వీటికన్నా most elaborate network and most developed organisms ఉన్నాయి ఇక్కడ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. సో ఈ క్లాస్ మనము జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? మోస్ట్ డెవలప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. ఇంకా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, ఫ్లవరింగ్ వాస్కులార్ ప్లాంట్స్, ఫ్లవరింగ్ అండ్ వాస్కులార్ ప్లాంట్స్ గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ దట్ ఈస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఐపీ పరంగా మనకు 8 మార్క్స్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసెట్ లో 1 to 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ నీట్ లో కూడా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో లెట్ us start about the introduction of gymnosperms. So what is gymnosperms? ఓకేనా, జిమ్నోస్పర్మ్స్ హ్యావ్ ది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఎవల్యూషన్ పరంగా చేంజెస్ అవుతున్న కొద్దీ ఓకేనా వాస్కులార్ టిష్యూ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు టెరిడోఫైట్స్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సీడ్ బియరింగ్ ప్లాంట్స్. ఫస్ట్ సీడ్ బియరింగ్ ప్లాంట్స్. చూడండి, ద వర్డ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది చూడండి ఇక్కడ గ్రీక్ వర్డ్. ఓకేనా, జిమ్నోస్ మీన్స్ నేక్డ్. సో నేక్డ్ సీడ్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ మనం ఏమన్నాము జిమ్నోస్పర్మ్స్. ఎందుకు నేక్డ్ సీడ్స్? ఇవి దాని చుట్టూ ఎలాంటి ఫ్రూట్ వాల్ ఉండదు. ఓకేనా, సీడ్స్ చుట్టూ ఫ్రూట్ లేయర్ ఉండదు. సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ సీడ్ దట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్స్ వితౌట్ ఫ్రూట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నేక్డ్ సీడ్స్ అంటాం. మరి ఎలా ఉంటాయి అసలు మరి ఇవి? దీస్ ప్లాంట్స్ డెవలప్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్కేల్ లీవ్స్ అండ్ ఎండ్ విత్ ది స్టాక్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఇలా స్కేల్ లీవ్స్ ఉండి ఓకేనా దే హ్యావ్ ది స్టాక్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఎండ్ విత్ ది కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ప్లాంటే and also called as embryophytes, archegoniate and phanerogams. Seed bearing plants మనం ఏమంటాం? phanerogams అంటాము. సో algae, bryophytes, pteridophytes comes in cryptogams. ఓకేనా, జిమ్నోస్పర్మ్స్ యాంజియోస్పర్మ్స్ comes in phanerogams. మరి ఎలా ఉంటాయి బేసికల్గా జిమ్నోస్పర్మ్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ which have the ovules are not enclosed within the ovary. ఓకేనా, ఒక ఫ్లవర్ అనుకుంటే ఓకేనా ఓవ్యూల్స్ చుట్టూ ఓకేనా ఎలాంటి కవరింగ్ లేయర్స్ ఉండవు. ఓకేనా, అంటే కంపేర్ టు యాంజియోస్పర్మ్స్. మరి స్టెమ్ ఆఫ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ కెన్ బి బ్రాంచ్డ్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్. ఓకేనా, ఒకటే స్టెమ్ ఉండొచ్చు, లేదా బ్రాంచ్ లేదా అన్బ్రాంచ్ ఉండొచ్చు. అండ్ ద అవుటర్ ఇస్ థిక్ క్యూటికల్ విల్ బి ప్రజెంట్, నీడిల్ లైక్ లీవ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండ్ సంకెన్ స్టొమాటా విల్ బి ప్రజెంట్. ఎందుకు ఇవి అంటే ద వన్ టైప్ ఆఫ్ జీరోఫైడ్ కండిషన్ ప్లాంట్స్ అన్నట్టు హై టెంపరేచర్ గ్రో అవుతుంటాయి. ఓకేనా, లీవ్స్ ఎందుకు నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయంటే ఓకేనా రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, వాటర్ ని ఎక్కువ లాస్ అవ్వకుండా. ఓకేనా, టు రెడ్యూస్ వాటర్ లాస్. సో వాట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ జిమ్నోస్పర్మ్? చూడండి, దే డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్స్, అండ్ సీడ్స్ ఆర్ నాట్ ఫార్మ్ ఇన్సైడ్ ది ఫ్రూట్, దే ఆర్ నేక్డ్. ఓకేనా, సీడ్స్ ఉంటాయి కానీ దాని చుట్టూ ఫ్రూట్ వాల్ ఉండదు. సో అందుకు మనం ఏమన్నాము నేక్డ్ అన్నాం. దే డెవలప్ ద నీడిల్ లైక్ లీవ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఉడి ఫార్మింగ్ ద ట్రీ ఆర్ బుషెస్. ఎలా ఉంటాయంటే ఉడిగా ఉంటాయి లేదా బుషెస్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, హెర్బ్స్, స్ట్రబ్స్ అంటాం కదా, వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రబ్స్. సో దే ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ టు ఓవరీ, స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా. అంటే పర్టికులర్ ఫ్లవర్ అంటూ ఉండదు. ఓకేనా, నాట్ పర్టికులర్ ఫ్లవర్. దే డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా, వై దే డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్స్ అంటే ద కోన్స్ ఉంటాయి దాని ప్లేస్లో, ఫ్లవర్స్ ప్లేస్లో మేల్ కోన్, ఫీమేల్ కోన్ అంటాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్తో సమానం అన్నట్టు. ఓకేనా, ఫ్లవర్లో ఉన్నట్టు ఓవరీ, స్టైల్, స్టిగ్మా, యాంథస్ ఇలా ఉండవు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ stigma is absent, they are pollination by wind.
మరి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా వెళ్తాయి? Pollen grains are transferred by through wind. So it is reproductive structures held as cones. They bear cone-like structures. They bear cone-like structures is called as reproductive structures. Male cone and female condom. అది టెరిడోఫైట్స్ దాన్ని స్ట్రోబిలై అన్నాం. ఓకేనా? The seed contain endosperm. What is endosperm? After fertilization, ఓకేనా, అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోకి న్యూట్రిషన్ ఇచ్చేది, స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ఎండోస్పర్మ్, అండ్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకేనా? దిస్ ఎండోస్పర్మ్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ నేచర్. The endosperm is diploid nature. So these are vascular tissue which help in the transportation of nutrients and water and minerals. మరి angiosperms తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి ఎందుకు లోవర్ లెవెల్? ఎందుకంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ వెజిల్స్. xylem వెజిల్స్ ఉండవు. అదేవిధంగా ఫ్లోయం హ్యావ్ ది నో కంపానియన్ సెల్స్ అండ్ సివ్ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉండవు. ఓకేనా? ఫ్లోయంలో మనకు కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఉంది, xylem అండ్ ఫ్లోయం అంటాం. సో xylem ఫర్ ద డివైడ్ 4 అన్న వెజిల్స్, ట్రాకిడ్స్, ఓకేనా, xylem parenchyma అంటాం. సో xylem వెజిల్స్ ఆర్ absent. ఫ్లోయంతో నో కంపానియన్ సెల్స్ అండ్ నో సివ్ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉండవు. సో the gymnosperms are classified to 4 classes. They are classified to 4 classes. So first one is Cycadophyta. So what is Cycadophyta? Example is Cycas. Example is Cycas. So the cycads are dioecious. Dioecious means male and female flowers are plant different గా ఉండొచ్చు లేదా కంబైన్డ్ గా ఉండొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్ ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ వెనకాల ఇంకో ప్లాంట్ ఉంది అంటే ఇది మేల్ అయితే వెనకాల ఫీమేల్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సైకస్. చూడండి లీవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు. ఓకేనా? కాంపౌండ్ లీవ్స్ ఉన్నాయి, నాట్ సింపుల్ లీవ్స్, దే హ్యావ్ ది కాంపౌండ్ లీవ్స్ తో ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా? స్టెమ్ చాలా స్మాల్ గా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అ డైషియస్ ప్లాంట్, మీన్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. దిస్ సైకడ్స్ ఆర్ seeds bearing plants with the majority of members are now extinct. అంటే ఇప్పటికి కొన్ని బ్రతికే ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? దే హ్యావ్ ఫ్లౌరిష్డ్ డ్యూరింగ్ ద జురాసిక్ అండ్ లేట్ ట్రయాసిక్. నౌ డేస్ ది ప్లాంట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ రిలిక్ ఆఫ్ ది పాస్ట్. అంటే ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు అంతరించిపోతున్న దశలో ఉన్నాయి ఇవి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ లార్జ్ అండ్ కాంపౌండ్ లీవ్స్. ఓకేనా? మీకు పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, లార్జ్ అండ్ కాంపౌండ్ లీవ్స్, థిక్ ట్రంక్. ఓకేనా? స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు, థిక్ గా ఉంటుంది. అండ్ స్మాల్ లీఫ్లెట్స్ విచ్ అటాచ్ టు సింగిల్ సెంట్రల్ స్టెమ్. ఓకేనా? రామెంటాతో అటాచ్ అవుతున్నాయి ఇలా ఉండి. ఓకేనా? రామెంటాతో ఇలా అటాచ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సింగిల్ ట్రంక్. ఓకేనా? అండ్ స్మాల్ లీఫ్లెట్స్ విత్ అటాచ్ టు సింగిల్ సెంట్రల్ స్టెమ్. These are height anywhere between the few centimeters to several meters. చాలా తక్కువ హైట్ లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ యూజువల్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ది ట్రాపికల్ ఏరియా ఆర్ సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాస్. అదేవిధంగా దీస్ మెంబర్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు డ్రై అండ్ కండిషన్, డ్రై అండ్ ఎరిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. డ్రై కండిషన్ గ్రో అవుతాయి, నార్మల్ కండిషన్ కూడా గ్రో అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు ఆక్సిజన్ ప్యూర్ స్వాంపీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? అంటే బురద నేలలో కూడా దే విల్ బి గ్రో. ఎందుకు? ఆక్సిజన్ సప్లైయింగ్ కోసం. నెక్స్ట్, సెకండ్ క్లాస్, దట్ ఈస్ గింగోఫైటా. These are second class of Gingotophyta from the Gymnosperms. They have the only living species. అంటే ఓన్లీ ఒకటే ప్లాంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ క్లాస్ మొత్తంలో అన్ని ఏమైనాయి, అంతరించిపోయినాయి. ఓకేనా? ఆల్ విల్ బి గోస్ టు ఫాసిల్. ఓకేనా? ఓన్లీ వన్ విల్ బి ఎక్స్టింక్ట్, దట్ ఈస్ గింగో ప్లాంట్. ఓకేనా? ద గింగో ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ రెసిస్టెంట్ టు పొల్యూషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్కి దే డిడ్ నాట్ కంట్రోల్, తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. ఓకేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ పావని, వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్. సో
So Gingophyta is the second class of Gymnosperms. So it is a only one species are present now in Earth. Okay, now all members are extinct. So all members are extinct. So the gingo trees are characterized by the large size, their fan-like leaves. ఇక్కడ పక్కన మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి. దే హ్యావ్ ది ఫోలియేజ్. ఓకేనా, వెడల్పాటి లీవ్స్ ఉన్నాయి. చూడడానికి ఎలా ఉంటాయి, మనకు ఫ్యాన్ లైక్ లీవ్స్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, గింగో లీవ్స్ ఆర్ ఇంజెస్టెడ్ టు రెమెడీ ఆఫ్ ద మెమరీ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ లైక్ ఆల్జిమర్స్ వ్యాధిలో ది విల్ బి యూస్. ఓకేనా, ఈ గింగో లీవ్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్జిమర్స్ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి దే విల్ బి యూస్. ఓకేనా, మెమరీ పవర్ పెరగడానికి దే విల్ బి యూస్. సో ది గింగో ట్రీ ఆల్సో వెరీ రెసిస్టెంట్ టు పొల్యూషన్. ఓకేనా, మనకి ఇదే ఇంకోటి ఉంది, లైకెన్స్. లైకెన్స్ కూడా మనకు పొల్యూషన్ ఏరియాలో గ్రో కావు. అవునా, దే ఆల్సో గివ్ ద రెసిస్టెంట్ టు పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్ నీటోఫైటా. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ నీటమ్ ఇలాంటివి వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఏ ట్రాపికల్ ప్లాంట్స్, ట్రీస్ అండ్ స్ట్రబ్స్. ఓకేనా, మామూలుగా స్మాల్ ట్రీస్ ఉంటాయి లేదా స్ట్రబ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దే లుక్ లైక్ ఏ ఫ్లవరీ లీవ్స్ అండ్ సాఫ్ట్ కోటింగ్. పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి. ఓకేనా, ఫ్లవరీ లీవ్స్. నెక్స్ట్ ద కోటింగ్ రిలీవ్స్ ద ancestral connection within the angiosperms. అంటే యాంజియోస్పోమ్స్ కు జిమ్నోస్పోమ్స్ మధ్య కనెక్టివిటీ పార్ట్. ఓకేనా, మనకు కింద చెప్పుకున్నాం దే హ్యావ్ నో ఫ్లవర్స్. అవునా, దే హ్యావ్ నో ఫ్లవర్స్. ఓకేనా, ఫ్లవర్స్ మనకు అంతగా ఉండవు. అంటే మనకు ఫ్లవర్లో ఉన్నట్టు యాంథర్, స్టిగ్మా, స్టైల్ లాంటివి ఉండవు కదన్న. సో లుక్ లైక్ ఏ ఫ్లవర్ పార్ట్ లాగా కనిపిస్తాడు. అందుకే వీడు మనం ancestral connection between the angiosperms. So this Neophyta differ from the other members of the class. They possess vessels elements in their xylem. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో xylem vessels ఉండవు, అదేవిధంగా phloem లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉండవని చెప్పుకున్నాం. కానీ దానికి ఆపోజిట్ గా xylem vessels ఎక్కడ మనకు నీటోఫైటాలో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇలానే అడుగుతున్నాను, ఏ క్లాస్ లో ఏ పార్ట్స్ ఉండవు. ఓకేనా, సో xylem vessels ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ angiosperms ఆఫ్ డైకాట్, అదేవిధంగా జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆఫ్ నీటమ్. ఓకేనా, అర్థమైనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లో, ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ xylem vessels ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అని ఇచ్చి నీటమ్ ప్లస్ డైకాట్ ప్లాంట్, అప్పుడేమవుతుంది, రెండు కరెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో నీటోఫైటాలో నీటమ్ ప్లాంట్ లో xylem vessels ఉంటాయి. దాంతోపాటు డైకాట్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ లో కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కోనిఫెరాప్సిడా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోనిఫర్స్, లార్జ్ ట్రీస్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు లార్జ్ ట్రీస్. సో కామన్లీ మోస్ట్ స్పీసీస్ అమాంగ్ ద జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్లీ నోన్ స్పీసీస్. నెక్స్ట్ these are evergreen, hence do not shade their leaves in the winter. అంటే మనకు మామూలుగా లీఫ్ ఎలా ఉంటుంది, మనకు ఫోలియేజ్ వెడల్పు ఉంటుంది అన్న. కానీ దీంట్లో ఓకేనా నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్గా ఉంటాయి. లీవ్స్ ఆర్ నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కోన్స్ విత్ నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. కోన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. ఓకేనా, మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కోన్స్. Okay, these are mainly cater the male and female cones with needle-like structures. These conifer trees are usually found in temperate zone, temperature zone. So examples are giant sequoia, pines, cedar, and redwood. These are examples of conifers. Okay, giant sequoia is longest plant or largest plant. ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ టాలెస్ట్ ప్లాంట్. ఓకేనా, ఈ రెడ్వుడ్ కానీ జైంట్ సిక్వోయా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ ప్లాంట్స్. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ నాన్న? కోనిఫెరాప్సిడా. ఓకేనా, మరి వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది ఫంగల్ అసోసియేషన్ విత్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మైకోరైజా. ఓకేనా, మైకోరైజా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై.
ఇట్ అసోసియేషన్ విత్ ది పైనస్ ప్లాంట్. ఎందుకు? అబ్జార్బ్ ద పాస్పరస్. ఓకేనా? మైకోరైజా ఫంగై ఇస్ అ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ది పైనస్. ఓకేనా? పైనస్ ఏం చేస్తుంది? అబ్జార్బ్ ద పాస్పరస్. అంటే డైరెక్ట్గా పాస్పరస్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఓకేనా, ఈ ఫంగై ఏం చేస్తుంది? మైకోరైజా వన్ టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, cycles show the small specialized roots called as coralloid roots. Okay, the cycles show the specialized roots called as coralloid roots with the nitrogen fixing purpose. దేంతో ఇది? Symbiosis with the cyanobacteria and blue-green algae. Examples are Nostoc and Anabina. అంటే gymnosperms are the most helping in the fixation of nitrogen, the symbiotic association with the Nostoc and Anabina. అంటే సాయిల్లో ఏం చేస్తుంది? నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా పైనస్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది? మనకు ఫాస్ఫరస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైకోరైజా. నెక్స్ట్, angiosperms. So what is angiosperms? Angiosperms are vascular and well developed plants. Okay na? Flowering, well developed tissue system. Well developed tissue system. అంటే they are flowering plants and fruit bearing plants. అదేవిధంగా well developed tissue system. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ పైన ఎక్కువ ఏమైనా మనకి ఇప్పుడు యాంజియోస్పర్మ్స్ తో ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్స్ అంటే చూడండి, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ విత్ స్టెమ్, రూట్ అండ్ లీవ్స్. ఓకేనా? ద వెల్ డెవలప్డ్ రూట్ సిస్టమ్, స్టెమ్ సిస్టమ్ అండ్ లీవ్ సిస్టమ్. మరి జిమ్నోస్పర్మ్స్ వీటి తేడా ఇక్కడ సేమ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో, యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కామన్. దీంతో పాటు మనకు ఇక్కడ మనకు ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, స్టెమ్ సాలిడ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? లీవ్స్ ఆర్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్. సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ లీవ్స్. దీస్ ఆర్ సీడ్స్ ఆఫ్ ది యాంజియోస్పర్మ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ ఫ్లవర్. అంటే మొత్తం ఫ్లవర్ ఉండి దాంట్లో ఓవరీ ఉండి ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓవ్యూల్స్ జర్మినేట్ టు అంటే మాడిఫై టు సీడ్స్. ఓకేనా? ద సీడ్స్ ఆఫ్ ది యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ ఫ్లవర్. అంటే ఒక ఫ్లవరే మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకు ఫ్రూట్ గా మాడిఫై అవుతుంది అన్న. దీంట్లో ఉన్న ఓవ్యూల్సే సీడ్స్ గా మారుతాయి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆన్ ది ఎర్త్. The seeds develop inside the plant organs like fruit. Hence, they are also known as fruiting plants. ఏమన్నాడు? సీడ్స్ డెవలప్ ఇన్సైడ్ ది ప్లాంట్ ఆర్గాన్. ఇప్పుడు ఫ్లవర్ ఒక ఆర్గాన్, ఫ్లవర్ ఒక ఆర్గానే కదా, దాని లోపల సీడ్స్ గ్రో అవుతున్నాయి అండ్ మాడిఫైడ్ టు ఫ్రూట్. అందుకే మనం ఏమన్నాము? ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అన్నాము. Angiosperms are most advanced and beneficial group of plants. These are trees, herbs, shrubs and bushes. అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హెల్పింగ్ ఇన్ టింబర్, ఫుడ్, మెడిసిన్ పర్పస్, అంటే అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఫ్రమ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. మరి వాట్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్? చూడండి, ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ద సమ్ స్టేజ్ అండ్ దేర్ లైఫ్. అంటే సర్టన్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు. ఓకేనా? అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది మనకు లైఫ్ టైంలో ఓన్లీ వన్ టైమే ఫ్లవరింగ్ ఇస్తుంది. అవునా? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ యాన్యువల్ అంటాం మనం. యాన్యువల్, బై యాన్యువల్, పెరీనియల్. అంటే లైఫ్ లో మోర్ దాన్ 2 years అలా ఉంటే మనం పెరీనియల్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. All plants have flower at the some stage of their life. The flowers of the reproductive organs. The flower is called as reproductive organs, and the providing them with the means of exchanging of genetic information. అంటే మేల్ ఫ్లవర్ నుంచి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కి గ్యామెట్స్ రూపంలో ఓకేనా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్,
The sporophyte is differentiated into stem, root, and leaves. So the plant body is called as sporophyte. Plant body is called as sporophyte. And vascular system is developed through vessels, xylem, and companion cells in the phloem. ఇందాక మనం జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో లేవని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు xylem is well developed like 4 parts: tracheids, vessels, xylem, parenchyma, xylem, vessels. ఓకేనా? అదేవిధంగా కంపానియన్ సెల్స్ ఇన్ ఫ్లోయం, parenchyma, ఫైబర్స్. సో ఇలా వెల్ డెవలప్డ్ వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ ద స్టెమెన్ ఆర్ మైక్రోస్పోరోఫిల్. అక్కడ మనకు ఫీమేల్ ఏమో మెగాస్పోరోఫిల్. ఓకేనా? స్టెమెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్పోరోఫిల్ అండ్ కార్పెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెగాస్పోరోఫిల్. అంటే male and female reproductive parts. Male flower is called as stamens or anthers. Okay na? It is called as microsporophyll. Okay na? So the part is called as anthera stamen. Next, carpel with the style stigma ovary part remain carpel and now. So it is called as one type of flower. So each microsporophyll has 4 microsporangia. Each microsporophyll have 4 microsporangia. The anther consists of 4 lobes. Okay na? So చూడండి మనకి ఇలా ఉంటుంది. They consist of 4 microsporangias. Next, the ovules are enclosed in the ovary and base of the megasporophyll. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Ovary enclosed in the base of the megasporophyll. ఓకేనా? ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది? ఓవరీ అవుతుంది. దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవరీ. సో మనకు దాన్ని మనం మెగాస్పోరోఫిల్ అంటాము. Angiosperms are heterosporous. Why it is called as heterosporous? మనం ఆల్రెడీ టైప్ ఆఫ్ నేర్చుకున్నాం. హోమోస్పోరస్ అండ్ హెట్రోస్పోరస్ అన్నాం. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఉంటే హోమోస్పోరస్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఉంటే heterosporous. They produce 2 kinds of spores like microspores called as pollen grains. Yes, different kind of heterospores. So that is pollen grains and megaspores. Next, a single functional megaspore is permanently retained with the nucellus అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ మనకు 4 సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? 4లో 3 డీజనరేట్ అయిపోతాయి. అంటే మెగాస్పోరోఫిల్ నుంచి మెగాస్పోర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ 4 సెల్ కండిషన్ ఉండి 3 విల్ బి డీజనరేట్, 1 ఇస్ ఫంక్షనల్. అదే మనకు ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ లేదా ఎంబ్రియో సాక్ గా డెవలప్ అవుతుంది. మరి మేల్ పార్ట్ లో మనకి ఏముంటాయి? ఆంతర్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మేల్ ఫ్లవర్ టు ఫీమేల్ పార్ట్ ఆర్ ఆంథర్ టు స్టిగ్మా అండ్ reproduction will be take place by different pollinations. ఓకేనా? మేల్ ఫ్లవర్ నుంచి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కి ఓకేనా pollen grains are transferred is called as pollination. So it is responsible for the transfer of genetic material or genetic information from one flower to another flower. అంటే మేల్ ఫ్లవర్ లో ఉన్న కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఫీమేల్ ఫ్లవర్ లోకి వెళ్తున్నాయి. ఈ రెండు కలిసి మనకి ఏమొస్తున్నాయి? న్యూ జనరేషన్ గా ఫామ్ అవుతున్నాయి. అందుకని ఏమన్నా ఇక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. The pollen grains are much smaller than the gametophyte of reproduction. These are non-flowering plants compared to non-flowering plant. Pollen grains ఎలా ఉన్నాయి? మనకు స్మాల్ సైజ్ గా ఉంటాయి అంటే మైక్రోస్కోపిక్ గా తీసుకోవచ్చు.
ఓకేనా. దే హ్యావ్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ టు కంపేర్ టు అదర్ ఫర్స్. The sporophyte is diploid. Plant body is called as sporophyte garana. It is a diploid condition. The root system is very complex and consists of cortex, xylem, phloem and epidermis. అంటే రూట్ సిస్టమ్ కానీ స్టెమ్ సిస్టమ్ కట్ చేసి మైక్రోస్కోప్ కింద గమనిస్తే కింద outer layer, epidermis, cortex and endodermis. అంటే బిలో ద ఎపిడర్మిస్ మనకు కార్టెక్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ కార్టెక్స్ కింద వచ్చేది ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి దాని లోపల మనకు మళ్ళీ వాస్కులార్ బండిల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. అండ్ ద కన్సిస్ట్ ఆఫ్ xylem and phloem. ది ఫ్లవర్స్ ఆర్ అండర్గో డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. అంటే మేల్ గ్యామెట్స్ 2 వస్తాయి. ఓకేనా. మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ ట్యూబ్. దే హ్యావ్ ది 2 గ్యామెట్స్. ఒక గ్యామెట్ ఏమో ఎగ్ తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. వన్ గ్యామెట్ ఈస్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ది ఎగ్ సెల్, so it form the zygote. And another male gamete fused with the central cell or polar nuclei, it form the primary endosperm nucleus. So it ఇప్పుడు triple fusion. ఓకేనా. also called as double fertilization and formation of diploid zygote and triploid endosperm. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ప్రైమరీ ఎండోస్పామ్ ఇస్ ట్రిప్లాయిడ్ కండిషన్ యాంజియోస్పామ్స్ అన్నాడు. మరి యాంజియోస్పామ్స్ కన్నా ముందు ఏమైనా ఇక్కడ మనకు జిమ్నోస్పామ్స్. ఓకేనా. జిమ్నోస్పామ్స్ హ్యావ్ ది హ్యాప్లాయిడ్ నేచర్. ఓకేనా. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ అడిగాడు. జిమ్నోస్పామ్స్ హ్యావ్ ది ఎండోస్పామ్ విట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ నేచర్. ట్రిప్లాయిడ్ ఎండోస్పామ్ ప్రజెంట్ ఇన్ యాంజియోస్పామ్స్. నెక్స్ట్, angiosperms can survive in variety of habitats. ఓకేనా. మెరైన్ వాటర్లో గ్రో అవుతాయి, సాయిల్ మీద గ్రో అవుతాయి. ఓకేనా. దే విల్ బి గ్రోయింగ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ ఏరియాస్. అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ quicker in angiosperms, the seeds are also produced to the smaller female reproductive parts. ఇక్కడ ఏమన్నా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ క్విక్కర్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అని ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కి సమ్ సర్టన్ ఆఫ్ వయబిలిటీ టైం ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ టైంలోనే అవి మేల్ నుంచి ఫీమేల్ రీచ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి. ఇక్కడ ఏమంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ క్విక్కర్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ సీడ్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ క్విక్కర్ అండ్ స్మాల్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. నెక్స్ట్ ఏమో ఇక్కడ ఆల్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ స్టామెన్స్ విత్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఫ్లవర్. మనం డిస్కస్ చేసాం, మేల్ ఫ్లవర్లు మనకి ఏముంటాయి, స్టామెన్స్ లేదా దాన్ని ఏమంటాం యాంథర్స్ అంటాం. ఓకేనా. అండ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ క్యారీ ద హెరిడిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. యాంథర్ మనకి ఏమొస్తాయి, 4 పోలెన్ గ్రెయిన్స్, ద టెట్రాడ్ కండిషన్. ఓకేనా. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్ అంటాం మళ్ళీ దాన్ని. అంటే దీని గురించి మనకు మళ్ళీ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో వస్తుంది. ఓకేనా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద కార్పెల్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ డెవలపింగ్ సీడ్స్ మే టర్న్ ఇంటూ ఫ్రూట్స్. అంటే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ మనకు ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కార్పెల్స్ చుట్టూ ఉన్న సెపల్స్ పెటల్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, పడిపోతాయి. ఓన్లీ ఆ ఫ్లోరింగ్ పార్ట్లో ఉన్న ఓవర్ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఫ్రూట్గా మారుతుంది. ఎనీ డౌట్స్ నాన్న పావని? నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్. అంటే మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకేనా ఎండోస్పర్మ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకు? దే ప్రొడ్యూస్ ఆర్ గివింగ్ ద మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ టు డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. ఓకేనా. ద ఎండోస్పర్మ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ source of food developing seed or seedlings. ఓకేనా. ఎండోస్పర్మ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంది? దే గివ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు డెవలపింగ్ సీడ్స్ అండ్ సీడ్లింగ్స్. ఒకవేళ ఎండోస్పర్మ్స్ ఉంటే
వాటి మనం ఏమంటాము ఎండోస్పామిక్ సీడ్స్ అంటాము. ఎండోస్పర్మ్ ఆబ్సెంట్ అయితే వాటి మనం ఏమంటాము నాన్ ఎండోస్పామిక్ సీడ్స్ అంటాము. ఓకేనా. మరి classification of angiosperms. What is the classification of angiosperms? చూడండి, they are classified to two parts. ఓకేనా, that is dicot and monocot. అంటే మనకు సీడ్ జర్నేట్ అయినప్పుడు ఓకేనా, సీడ్ నుంచి టూ కార్టిలేజన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డైకాట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒకటే వన్ ఉంటే మోనో కార్టిలేజన్ అవుతుంది. ఓకేనా. చూడండి, ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది మోనో కార్టిలేజన్ ప్లాంట్స్. The seeds have the single cotyledon. The seeds have single cotyledon, and the leaves are simple and veins are parallel అన్నాడు. They show the parallel veneation. లీఫ్ మేము ఇక్కడ ఏమంటాం, మనకు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. మనం ఏమంటాం ప్యారలల్ వేనియేషన్ అంటాము. ఒకటే లీఫ్ ఉంటుంది ఏమంటాం సింపుల్ లీఫ్ అంటాము. నెక్స్ట్ ద గ్రూప్ కంటైన్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ అన్నాడు. అండ్ ఇంకా ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. మామూలుగా మనకు కూడా ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్, డైకాట్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో నో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. అంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ ఉండేది కాదు, దే ఆర్ షార్ట్ లైవ్డ్. ఓకేనా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. నో ట్యాప్ రూట్ అంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఈస్ షార్ట్ లైవ్డ్ and it is converted to fibrous root system. Each floral whorl has three members. ఓకేనా, ఫ్లవర్ హ్యావ్ ది ఉంటాయి మనకు పెరియాంత్, ఆండ్రోషియం, గైనీషియం ఉంటాయి. ఓకేనా, మనం ఫ్లవర్ చూస్తే క్యాలిక్స్, కొరెల్లా, ఆండ్రోషియం, గైనీషియం ఉంటాం కదా. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు త్రీ ఉంటాయి. అండ్ they have shown the closed vascular bundles in large in number. క్లోజ్డ్ వాస్కులర్ బండిల్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటే మనకు ఓపెన్ టైప్ అంటాము, క్లోజ్డ్ టైప్ అంటాం. ఓకేనా, మధ్యలో కేంబియం ఉంటే ఓపెన్ టైప్ అంటాం. సో వాస్కులర్ బండిల్స్ చూస్తే జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం అనుకుందాం. ఓకేనా, మనకి మిడిల్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, మనకి ఇది కేంబియం అవుతుంది. ఓకేనా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా దీస్ ఆర్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ అంటాం, అది లేకపోతే క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ క్లోజ్డ్ vascular bundles and large in number. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బనానా, షుగర్ కేన్, లిల్లీస్. ఓకేనా, దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ మోనోకాటిలిడన్స్. నెక్స్ట్ dicotyledon plants. ఓకేనా, they have consist of two cotyledons. They consist of two cotyledons. ఎంబ్రియో డయాగ్రామ్ చూసినప్పుడు ఇలా ఉంటాం మనకి. ఎంబ్రియో చూసినప్పుడు దే హ్యావ్ ది టూ కార్టిలిడన్స్ ఇలా ఉంటాయి మనకు. ఓకేనా, టూ కార్టిలిడన్స్. దే కంటైన్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. ఓకేనా, అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ కాకుండా మోస్ట్ మనకి ఏముంటాయి ఇక్కడ ట్యాప్ రూట్స్. అంటే అన్నిట్లో కాదు, కొన్నిటి మళ్ళీ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బనియన్ ట్రీ తీసుకుందాం, దే ప్రొడ్యూస్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. అండ్ ద లీవ్స్ show the reticulate veneation, అంటే లుక్ లైక్ ఏ నెట్ లైక్ మేనర్. ఓకేనా, లుక్ లైక్ మనం అంటాము రెటిక్యులేట్ వేనియేషన్ అంటాము. ఎస్, పిల్లర్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as prop roots. The flowers are tetramerous or pentamerous అన్నాం. అంటే tetramerous and pentamerous, calyx, corolla, androecium and gynoecium. అంటే ఒక ఫ్లవర్ లో క్యాలిక్స్, కొరలా, ఆండ్రోషియం, గైనీషియం తోటి ఏమంటాం టెట్రామీరస్ అని. ఇంకా బ్రాక్టియోల్స్ ఉంటే పెంటామీరస్ అని అంటాం. ఓకేనా. అండ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ రింగ్ లైక్ మేనర్. మనం చెప్పుకున్నాం స్టీల్ అన్నాం, యూ స్టీల్. ఓకేనా, యూ స్టీల్ రింగ్ లైక్ మేనర్. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ as యూ స్టీల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గ్రేప్స్, సన్ఫ్లవర్ అండ్ టొమాటో. These angiosperms are originated from the nearly 250 millions of years.
సో టు కంప్రైజ్ ద 80% ఆఫ్ ఎర్త్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్. ఓకేనా, అంటే ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ నియర్లీ 250 మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది ఎర్త్ టు నియర్లీ అరౌండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మిలియన్స్ అనుకుందాం. 2 మిలియన్స్లో 80% యాంజియోస్పర్మ్సే ఉన్నాయి. ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఫర్ హ్యూమన్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. నెక్స్ట్, లైఫ్ సైకిల్స్. వాట్ ఈస్ లైఫ్ సైకిల్? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ద ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది షో ద మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ జర్నేట్ అవ్వడం, మేల్ గ్యామెట్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవ్వడం, స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వడం. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ డిప్లాయిడ్ హాఫ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ రావడం. చూడండి ఇక్కడ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్స్ నుంచి మనకు గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయి, అవునా? ఆ విధంగా ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఏమైంది, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ జరిగి జైగోట్ ఫామ్ అయింది. అండ్ మళ్ళీ మైటాసిస్ జరిగి, ఓకేనా, ఏమొస్తుంది మనకు స్పోరోఫైట్ వస్తుంది. స్పోరోఫైట్లో మియాసిస్ జరిగి, ఇది గుర్తుంచుకోవాలన్నా ఈ పార్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్యామెటోఫైట్లో మైటాసిస్ జరుగుతుందా, స్పోరోఫైట్లో మైటాసిస్ జరుగుతుందా? ఓకేనా, గ్యామెటోఫైట్ షో మైటాసిస్ అండ్ ఫార్మ్ ద స్పోరోఫైట్. స్పోరోఫైట్ మళ్ళీ మియాసిస్ జరిగి స్పోర్స్ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ మైటాసిస్ జరిగి, ఓకేనా, గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్. మరి how many types of generations will be there? We have the haplantic, diplantic and haplodiplantic life cycles will be there. సో వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చిన్నగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్, haplantic life cycle. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ సింగిల్ వెజిటేటివ్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్ ది సొమాటిక్ ఫేజ్, అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్. సో మనం ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇది ఓన్లీ ఆఫెన్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యామెటోఫైట్. Remember, individual or somatic phase, it is always haploid nature called as gametophyte. It gives the haploid gametes. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ ఉంది. డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందన్నా, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ gametophyte is the haploid condition and formation of gametes called as gametogenesis. ఓకేనా, formation of gametes. Formation of gametes called as gametogenesis. Fertilization or fusion of gametes called as syngamy and form the diploid zygote. ఇక్కడ ఏమంటాడు, హ్యాప్లాయిడ్ నుంచి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వచ్చింది. ఓకేనా, హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ నుంచి డిప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ మియాసిస్ జరిగి ఏమొస్తుంది మనకు, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తున్నాయి. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తున్నాయి. మరి దాని నుంచి మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్, అంటే గ్యామెటోఫైట్ టు స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్ నుంచి మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్ రావడం, గ్యామెటోఫైట్ టు జైగోట్, మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్ రావడమే హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. చెప్తాడు ఇక్కడ. అండ్ ఫ్యూజ్ ద గ్యామెట్స్ విత్ ది ఫార్మ్ ద డిప్లాయిడ్ జైగోట్ and the single cell zygote. Okay na, it does not multiply itself, neither it gives rise to a multicellular diploid structure of the gametophyte. Tamena. So most of the haplantic life cycle occurs in many algae. అంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో ఓకేనా, ఆల్గీ, బ్రయోఫైట్స్, టెడోఫైట్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓకేనా, హాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ విల్ బి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్గీ లైక్ వాల్వాక్స్, స్పైరోగైరా అండ్ క్లామిడోమోనాస్. ఓకేనా, వాల్వాక్స్ కమ్స్ ఇన్ హాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. మరి దీని మనకి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వస్తుంది చూడండి. సెకండ్ వన్, డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా, డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ మీకు డయాగ్రామ్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ డిప్లాయిడ్ లో ఉంది. ఓకేనా, స్పోరోఫైట్ డిప్లాయిడ్ లో ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఇది, ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ గ్యామెటోఫైట్ స్లోగా డామినేట్ అవుతుంది. గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ డామినేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే గ్యామెటోఫైట్ ఎక్కడ మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంది ఆల్గీలో,
వచ్చేసరికి స్పోరోఫైట్ మనకి ఏమైంది, డామినెంట్ అయింది. దిస్ సింగిల్ సొమాటిక్ ఫేజ్ ఆర్ వెజిటేటివ్ ఇండివిజువల్ and sporophyte is a produce gametes in the sex organs and they give the diploid plant body of elaborate the diploid zygote అన్నాడు. చూడండి స్పోరోఫైట్ మనకి ఏమొచ్చినా గ్యామెటోజెనసిస్ జరిగి మియాసిస్ జరిగి ఓకేనా గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా గ్యామెటోజెనసిస్ అండ్ మియాసిస్ జరిగి గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూజ్ అయి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వచ్చింది. అంటే డిప్లాయిడ్ నుంచి హ్యాప్లాయిడ్. ఓకేనా డిప్లాయిడ్ టు హ్యాప్లాయిడ్ మళ్ళీ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ రావడమే డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అకర్స్ ఇన్ ఫ్యూకస్ అండ్ క్లాడోఫోరా. డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ ఫ్యూకస్ అండ్ క్లాడోఫోరా అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో కూడా డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ దీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ రిజల్ట్స్. అంటే వెజిటేటివ్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ రావడం. ఓకేనా దీస్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ టు స్పోరోఫైట్ మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ టు గ్యామెటోఫైట్. The sporophyte passes the diploid chromosome number. It is a diploid condition లో ఉంటుంది. ఓకేనా అండ్ మియాసిస్ జరిగి ఏమొస్తుంది మనకు మియాసిస్ జరిగి ఓకేనా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మియోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా దీస్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ నేచర్. ఓకేనా దీస్ హ్యాప్లాయిడ్ మియోస్పోర్స్ జర్నీ టు ప్రొడ్యూస్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ నుంచి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ వచ్చింది. ఓకేనా అండ్ గ్యామెటోఫైట్ ప్రొడ్యూస్ గ్యామెట్స్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి హ్యాప్లాంటిక్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ అన్నాడు. స్పోరోఫైట్ ఇస్ అ డిప్లాయిడ్ కండిషన్. మియాసిస్ జరిగి ఓకేనా స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అవునా హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ వచ్చింది. హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ వచ్చింది. విధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ కాల్డ్ as గ్యామెటోజెనసిస్. చూడండి డిప్లాయిడ్ టు హ్యాప్లాయిడ్ మళ్ళీ డిప్లాయిడ్ కండిషన్. చూడండి హ్యాప్లో హ్యాప్లాయిడ్ నేచర్, డిప్లో డిప్లాయిడ్ నేచర్, హ్యాప్లాండ్ డిప్లాయిడ్ టు హ్యాప్లాయిడ్, హ్యాప్లాయిడ్ మళ్ళీ డిప్లాయిడ్ రావడమే. ఓకేనా మోస్ట్లీ హ్యాప్లో డిప్లాయిడ్ అకర్స్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ అండ్ టెడోఫైట్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చిన్న ఎలా ఆడుతున్నారంటే బ్రయోఫైట్స్ లో డామినెంట్ స్పోరోఫైటా గ్యామెటోఫైటా అంటాడు. ఓకేనా బ్రయోఫైట్స్ మనకు గ్యామెటోఫైట్ డామినెంట్, టెడోఫైట్స్ లో స్పోరోఫైట్ ఇస్ డామినెంట్. అవునా ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా సో అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్గి సచ్ యాజ్ డిక్టియోటా అండ్ ఎక్టోకార్పస్ అండ్ లామినేరియా ఆల్సో షో ద దిస్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా అంటే బ్రయోఫైట్స్ టెడోఫైట్సే కాకుండా సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్గి లైక్ డిక్టియోటా ఎక్టోకార్పస్ లామినేరియా ఆల్సో షో ద హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. పాలిసైఫోనియా షో ద డిప్లోబయాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా పాలిసైఫోనియా షో ద డిప్లోబయాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి డిప్లోబయాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. చూడండి డిప్లాయిడ్ ఫేజ్. ఓకేనా డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ లో మియాసిస్ జరిగి ఓకేనా హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్ వస్తుంది. అంటే చూడండి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ ఇంకా మీకు మైటాసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫస్ట్ మనకు మియాసిస్ జరిగి ఫస్ట్ ఏమో మియాసిస్ జరిగింది, మియాసిస్ నుంచి మళ్ళీ మైటాసిస్ ద్వారా అంటే మియాసిస్లో మనకు స్పోర్స్ ఫామ్ అయ్యి అండ్ కన్వర్ట్ టు మైటాసిస్ జరిగి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ వచ్చింది. మళ్ళీ మైటాసిస్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ మైటాసిస్ జరిగి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ సింగమి జరుగుతుంది. డిప్లో హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. డిప్లాయిడ్ కండిషన్ నుంచి హ్యాప్లాయిడ్. ఓకేనా ఇక్కడేమో హ్యాప్లాయిడ్ నుంచి డిప్లాయిడ్. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా డిప్లో టు హ్యాప్లో, ఇది డిప్లో హ్యాప్లాంటిక్, హ్యాప్లో టు డిప్లో, హ్యాప్లో
diplomatic life cycles. So these are your hype model questions. Difference between the monocot and dicots. అదేగా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. మనకి ఈ చాప్టర్లో మనకు మోస్ట్లీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయాలి. మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయాలి. సో వేర్ ద రిడక్షన్ అక్కడేంది లైఫ్ సైకిల్స్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ నేమ్ ద జిమ్నోస్పర్మ్ విచ్ కంటైన్ మైకోరైజా అండ్ కొరలాయిడ్ రూట్స్. మనం చెప్పుకున్నాం పైనస్ అండ్ సైకస్. పైనస్ అండ్ సైకస్. సో మనకి క్విజ్ ఉందన్న. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్విజ్. ఇట్స్ 4:45. సో ఫస్ట్ this all are IP model question and Eamcet model questions. So first we'll move our live quiz. I am sharing my screen to live quiz, Nana. So get ready for live quiz. Yes, Pavani, are you prepared well? I hope. సో మోర్ అంటే ఈ చాప్టర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుందన్న, జాగ్రత్త చదవండి, ఓకేనా. అంటే బ్రయోఫైట్స్ కు టైడోఫైట్స్ మధ్య కంపారిజన్ చూసుకోవాలి. జిమ్నోస్పర్మ్స్ యాంజియోస్పర్మ్స్ మధ్య కంపారిజన్ చూసుకోవాలి, ఓకేనా. డిఫరెన్స్ రూపంలో చదవాలి. ఈ చాప్టర్ను చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ప్రతి ఒక్కటి కంపారిజన్ చేస్తూ చదవాలి, ఓకేనా. దానికి దీనికి కంపారిజన్ చేస్తూ చదవాలి. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఫస్ట్ చూడండి. Which unbranched tree host heterosisters symbiont in the modified roots అన్నాడు. Which unbranched అంటే స్టెమ్ ఏమి నిటారుగా ఉంటుంది, బ్రాంచెస్ ఏం ఉండవు. అండ్ heterosisters ఆర్ heterosporous symbiont association with the modified roots అన్నాడు, ఓకేనా. These are symbiotic association with the modified roots. సో పైనసా సైకసా చూసుకోవాలి, ఓకేనా. పైనసా సైకసా గింగోనా సిట్రసా చూసుకోవాలి. పైనస్ సైకస్ గింగో అండ్ సిట్రస్ అన్నాడు. సో మనకు పైనస్ ఏమో మనకు దేంతో వస్తుంది, మైకోరైజా వస్తుంది, అవునా. జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. సింపుల్ చూడండి క్వశ్చన్ సింపుల్. విచ్ అన్బ్రాంచ్డ్, ఓకేనా. సైకస్ ఓన్లీ ఒక్కటే మనకు ఉంటుంది, స్టెమ్ మాత్రమే ఉంటుంది, పైన కాంపౌండ్ లీవ్స్ ఉంటాయి, ఒకే ప్లేస్ అటాచ్ అయ్యి, ఓకేనా. ఎస్ రైట్ బి. Cycas have the coralloid roots. Pinus have the mycorrhiza. Pinus show the mycorrhiza. Next, based on the following characteristic of life cycles, identify the and arrange the plants and arrange the అంటే ఇక్కడ హ్యాప్లాంటిక్, డిప్లాంటిక్, హ్యాప్లోడిప్లాంటిక్, డిప్లోబయాంటిక్ అండ్ డిప్లాంటిక్ ఇచ్చాడు. వీటికి ఆ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. సో హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఆడ చెప్పుకున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్గీ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు, వాల్వాక్స్ వస్తుంది హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. సో హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ చూసుకోవాలి, ఓకేనా.